السلام عليكم لكيري بعد ما بارت 2 ناي مارتين بلاوت زغبرو انترفيو بحد ميديا مالتي نوعو مزي كزانا بي مارتين بلاوت كم تفلتو ستيل افت ناي اريتراويان بزح قاسا اسيو سبيشلي اريترا فوكسن اسنان كوينو ماوتي لكم نيره مو بوك جبري تخيركم لايك بلو زنقر زبو أب حدا أوان بقر غربك زي مس إريترا فوكس كمي إمبورتانت كم زخونة سبعيزي نخنا ريكم أبزي أمتنا لنا أسنا أنكر جيراتو نتنوس ህንፃ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ቴማ ብኤሪትሪያ ፎካስ ዝተወደበ ዋዕላ ሎሚ ኣብ ለንደን ተኸፊቱ ህንፃ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ቴማ ብኤሪትሪያ ፎካስ ዝተወደበ ድሕሪ ውድቀት ውልቀ መላኽነት ኣብዚ ድሕሪኹም ድሕሪ ሃብቲ ሓጎስ እዚ ቅድሚት ትሪኦ ዘለኹም እዩ ማርቲን ፕላውት ድማ ብድሕሪኡ ኣሎ መቸም እዚኦም ነይሮም ሽሮ ኣብ ኤርትራ ክትከል ብዛዕባ ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝዝቲ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ናይ 3 መዓልቲ ዋዕላ ኣብዚ ሰራዑ ባያላ ኣፍኮርስ ብራዘር ጴጥሮስ ተስፋ ጊዮርጊስ ድማ ኣሎ ከም ትሪኦ ኣብ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመንዌልዝ ስታዲስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን ሎሚ 22 ሕዳር ተኸፊቱ እቲ በኣካልም ኢንተርኔትን ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ብዝፈላም መዓልቲ ኣብ ኣህጉራዊ ጽምዶን ተመክሮ ካልኦት ሃገራትን ኣተኪሩ ዘትዩ ኮርስ እዚ ናይ ዲሞክራሲ ዋዕላ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት ኣልዕላ ቢሎም ዋላ ሓንቲ መጽናዕቲ ገበሩሉን ምክንያቱም ኣነ እውን ከም ዝነበርኩ ነጊረኩም ኣለኹ ራይዶኒ እቲ ዋዕላ ዝበሃል እምበኣር ብሓፂሩ ኣነ ፍጹም ኣብርሃም ዝበሃል ሜሮን እስጢፋኖስ ይመስለኒ እዚ ኖ ኣም ሶሪ ሜሮን ዝበሃል ካሊፎርኒያ ውሽጢ ኤንደን ሓደ ድማ ወዲ ጋና ሰብኣይ ፕሮፌሰር ወዲ ጋና ሰለስቴና ሰራሕናዮ በበይንና ዘቕረብናዮ ውዕል እዩ ነይሩ እቲ ዲሞክራሲ ተጸኒዑ ዝብልዎ እዚ ግን ቀደም እዩ 900 መኖ 2019 ዲገለቢድ ብድሕሪ መጽናዕቲ ዝተገብረ የለን ብሓባር ኮይንና ሰራሕናዮ የለን ዋላ ሓንቲ ግን ኣብዚ ናይ ዲሞክራሲ ናይ መወዳእታ ኢሎም ቀሪቦም ኣለዉ ንዓይውን ከቕልቡ ንደልዮም ነይሮም ኣነ ግን ኣይመፅን የልዮም ወረቐት ግን ሂበዮም ኣለኹ ክጥቀሙሉ ኢለ ነጊረኩም ነይረ ራይዶ ስለዚ ንመለስ ናብዚ To both those here in person and those joining us virtually via Zoom. Recording in progress. From various parts of the world, including the US, Africa, Australia, and Director of the Institute of Commonwealth Studies. It's my pleasure and honor to welcome you here today for this important conference on Eritrea and its transition. Your Excellencies. Na Eritrea and transition يمزول زلو ولا حتى مصنعت جن أي جبرون بتوم مصنعت زبال أي جبر سو إلهم ينفريتهم ودينا إلهم زاتهم على هبت حقوس بزي انترفيو كجبران نزل للسبت له قربه كله تاريخه سلاس فلتايز ولا كله transition na democracy they didn't even discuss it so إركب بزرعة تجاري لهم يوم نزوم تعدوا عدي ما ممشوا. Honored guests, ladies and gentlemen, to those of you who are here at Senate House in the audience, and to those of you online, I would like to welcome you. Now, it's our pleasure to welcome you back to Senate House for the second time in this series of 3. About the United Kingdom Senate House, Night Mangisti, توكاليتي هذا. أما نا ديمقراطية مثلا أتي ودينا أنا يلوم يوم أمتي يوم أملابسي. وأنا هنتقل ورقة له قليلة حسوتي. Conferences. This conference series has been one of the few that provides an alternative perspective on one of the most, if not the most, repressive dictatorships in Africa. Well, Africa كابتي حدا أزيو وتصعد في الشقوان زخونة من قصدي نعو أفتي solution كالي alternative نعو من رجال بتعمز حقوس
كابتم أزيوم زحقوسنا وعلاتات إيو إلى تزارب الله ذا سبيتيا كم من قصة إنجلند led by President Isaias, who has now been in power, as Farouz referred to, since 1991, when Eritrean forces took. أبزلكم زيت سبعي زكايدا نزا إريترا فوكس بلوكم زلهم مارتن بلاوت إزي. The situation that we find ourselves in is really extraordinarily serious. Not only has Eritrea, that I have been fortunate enough to visit on 3 occasions, both during the liberation struggle and afterwards, in an appalling state, and it's just so sad. We all know him Elsa Abanasma Sarah by the of course na board member at same time the Eritrea Focus member out That it is. But the war that Eritrea is now involved in has taken such an appalling death toll. What I wanted to do was to look at 3 things which I think signify the way in which Eritrean international relations have been developed. Anyway, you mahrom يزلو تاك دوركم زلهم نحن حلف لك خيدي كينكم كثير وتدخلوهم كان من يروز الزاربة بزينا بعتهم كي إنترنت مجلس يهبو. In Eritrea, the struggle itself. هاي لما الكوريوس زي بإنترنت أفتو علاتي was conducted with an absolute centralized military organization. It goes without saying. And external policy is a byproduct, an extension of internal policy, both during the struggle and after the struggle. Therefore, the external policy of the organization was decided in like. Listen, German, it's a مقلاسة واخونا حاتيات. كن بتساعدها depend غير كم سبعال بينو إريترا وكسر حصل السرعة. مساعدوه كانتو مسرحي. مشكت إنها بعال Plaut مخانيتي مكرة. Manner to the way the first the EPLF and then the government of Eritrea run its internal affairs. The struggle was conducted with them. براتخاتل ساتلايت تلفزيون أستنا اتفلام معلت نايت وعلام مززامو ناقدا سنتن وطيت نايت بإريتريا فوكاس تساناديون سالسا إوان زكاز دلو على هنس الديمقراسيا بإرترا بزملكت نابو ومبر إريتريا فوكاس أتوهب تحقوست وكيسنا ذهبنا مبرهي كتلنا نقربلكم ولا حتى ما صنعت كوي تقبرن سالس هاي هم أغريبا مزلو ولا حتى دكير أنا كاوشتي أزنبركم زلو الرأي أتوهبتي ناتو إذا سبجكت زي نعيه هو من سلا زنبري كافتم كانوت مستم كانوت كوين كاك سرح تراخي مناي نفلت بحتى بقى نزي أجرم ودينا يلوم مكلمهم إزيو هبتا حقوز بالي سنجرمان نايري فوكس شيرمان زيو نا أسنا بورد شيرمان دماسي أبومبر إريتريا فوكاس كم مقصلتا نايتي بخلتشحن عصرت تشعتن استخايدن دحري لوطي أو إرترا دحري ديكتاتورشيب دلو خونتات ناي مسققار ذهبه كونفرنس وديبكم اللهم مجمريا أتذكرون عايزي لومي جميرون 3 معالت زقصل كونفرنس انتايو مستيق قداماي زلو متأثر ويبقصلنا الدرجة بخميس تأساسر بحفشة بتلفزيون زكاتاتلونا بتعمل صبوحته سمعتي قبل حقنا قربان زلو صمو زبله ما بره كتبنا مبزحتون بإنجليزية سلازخونه صمو قبل كان سمعتي بعبا قداسنت نايت كونفرنس ونسو تحبر تحنصاص يزلو تقدم حنصاص كما يقرنا أبعدنا سلوتي خلنا نصير تهزبنا زقفع زلو تهزبنا الساقي زلو أبعدنا زخون زلو خناتات كبعدنا وتخاون حزبنا أبتكرايز تقف زلو كما يقرناش أبعدنا لوتي نمس زبل نزر رابي تقدم حساسي أبعدنا لوتي خيانسانا نبتخال أي درجة خن بس حين خلينا
ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ በፃዕና ከዓ እንታይ ኢና ስርዓት ንፈጥር ኣብ ሃገርና ከመይ ጌርና ኢና ሕጊ ዘለዎ መንግስቲ ንገብር ሕንፃፃት ንውፅእ ከዓ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝመፅእ መንግስቲ ክሕግዞ ዝኽእል ኢሳያስ ውዒሉ ሓዲሩ ከመውት እዩ ግን ዓድና ሙሱ ኣጥቢእዋ ክኸይድ የብሉ እዚ ኢና ኩላና ኤርትራውያን ክንሓስበሉን ክንፅዕረሉን ዘለና ኣሕዋትና ጠፊኦም ንዓድና ነፃ ክነውፅእ ክብሉ ክሳብ ሕጂ ዝመለሶ መልሲ የለን ወላ ሓንቲ እንታይ ትርክብ 2019 ሕጂ 2022 ዝገበርኩሞ እዩ ነይሩ ሓስብና ቤተሰብና ኣብ ሽግር ወዲቖም በዓል ኢሳያስ ግን ንሃገርና ይፃወቱ ኣለዉ ንሃገርና ክሸጥዎ ደልዩ ኣለዉ ከመይ ጌርና ኢና ጠጠው ነብሉ እንድሕር ጠጠው ከብሎም ኮይንና ከዓ ክልተ መስርዕ ክንሕዝ ኣለና ዝተሓሓዘ መስርዕ ክህልዎ ኣለዎ እንድሕሪ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ኣብ ውፅኢት ክመፅእ ኮይኑ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ዓድና ዘሎ ምስቲ ወፃኢ ዘሎ ኮይኑ ክሰርሕ ኣለዎ ተፈላለኻ ክኸውን ኣይኽእል ኣብ ወፃኢ ግን ወረቐት ኣለኩም ዶ እዚ ዳ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ድዩ እንታይ እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ካብ 1919 ሕጂ ሲ ኣበይ በፂሕኩም እዩ ዝብለካ ዘሎ ተሓጋጊዝካ ግን ለውጢ ክመፅእ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ድሕሪ ሓቢርና ሰሪሕና ዘይከኣል የለን ነምሓራ ስዒርናዮ ህዝብና ነምሓራ ሕሚቕዎም ኣምሓራ ብራሻ ብኣሜሪካ ተሓጊዞም ነይሮም ነምሓራ ኮና ንስዒርናዮም ነቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ኢና ስዒርና ባይዘው ራይዶ anyway መልሲ ክነምፅእ ዘይክኢልና ብዛዕባ ናይ ዴሞክራሲ ንክንሓስብ የብልናን ማለት وهاتو كتو ليس جمن ولا حنتي نتمل سخما نايتن كفو زي ونا تريد ولا حنتي زنبرهم نكر اي نبر شين شعتمي تنسرا كنتن تسوي عندنا عاي كمان ربا بزمو حقزنا زي تراخبنا كم شين شعتمي كم كنت شين عسرت شعتن صار حجي متيخا حقزنا ورقة هابنا ريدي نبرو نبا ليس جمن نبتي زملخو interview can atina mo au abzina tatwabilna. Are you saying that the peace agreement was poorly designed? The peace agreement, let's be honest about it, the peace agreement was the best the Tigrayan leadership could get. You know, at the end of the day, this was this war, you know, your leaders, as far as I can tell, you know, I'm your leaders and you know much better than I do. You know, were faced with a terrible, terrible decision to make. And they had to either sign up to what was frankly a surrender, or they went on fighting, they went back to the hills, they went back to the mountains, and they had, as far as I can see, little in the way of ammunition left. Their people were starving. I mean, they would have got no aid. They hadn't managed to establish the supply routes either through Djibouti or Sudan, and the death toll would have been in the tens, if not hundreds of thousands of people. Aid supply. كتبهم كمان بينهم كواغون حركت لهم كبيدي بالسودان زعتيلن بجيبوتي زعتيلن سلازي إيدهم يوم هيبهم تجن مغزف تجن إذاك بازيك المغزفتي كخون يدوم تزيو would have starved to death. And the leadership decided that, you know, better sign up. This is the best deal we're going to get. But it was not a treaty. It was really a surrender. And سبب إنه تأخذن فتوم treaty ونأخذن surrender ينيرو إلكام هذا ينيرو المسكين. I think one should just face up to that fact. It's not nice to think about it that way, especially given the extraordinary bravery of your young men and women who, you know, what was it, 150 kilometers from Addis before they turned around and came back? I mean, amazing what they did. But in the end,
this was a war which has ended, I think, not in success, and therefore I think it's wrong to call it a peace treaty. In reality, it was a deal. حتى كسام 250 كيلومتر سرفهم اتيوم نيروم زقرب عينت بقاطاريهم تقاريلو ازقن تماريسهم كاو تريتي كتبلو سممعنت اخونا نزي تقلا سرندر يدوم يومي إننا كنت قولوا نخدي. It was the best deal that people could get. I'm not criticizing anybody for signing it. It's not my decision. I didn't have one person's deaths to consider. If they hadn't done it, I think the death rate would have been enormous and unsupportable. So that's where we are. زيك بهات زفتسي ودسك تصوروا زي المخونه نيرو تزيهبوا نيرو ايدهم the deal you could get. What are the expected implications or potential consequences if the withdrawal of Eritrean troops is not completed in a timely manner? How do you think their presence affects the overall peace process and stability in the region? انتاي صعبين إريتراويان فورسز تزيوجوا صعبين انتاي كونسيكونس انتاي بمنتاي كقصوا رايدو انتاي كخفروا إريتراويان تزيوجوا السبتاء نتي زلوا مقبتات قلن حكمناتات مسناخل كبخمي يكونوا مالو كما يقولوا له. Well, it's hard to be absolutely sure. I mean, immediately, of course, it makes delivery of assistance, which I know at the moment is halted, but hopefully that will be lifted by the end of July. It makes delivery assistance very much more difficult. And it means that people cannot go home. I mean, how many people were forced out of Western Tigray and other parts of Tigray? I mean, hundreds of thousands. And first of all, تمقبي بسنة سرعات كبتصحى خلينا توم زدريو كان أيضا ما نبغز كم الله سخولون يوم كنديا شحات بميتات شحات قصروا تجارو كاب عدوم تزانا بيلوم هالو كابتي مسير ترازواد بون of course مستيو كان نا إثيوبيا region eastern Tigray but western Tigray لهم تصوعوا مالتي south Tigray. They are now refugees in their own country and they really need to go home. So some deal needs to be done, which is why I think Getachew Reda was right to go and talk to the Amhara and say, look, let's find a way forward now. Of course, as usual, we haven't really got a reading on what was decided there. But I think that's the only thing that can be done. You know, this hostility must be ended. بسلام تراحك سرع زكاري لو conclusion بتحي لهم ودات anyway. تتوكل على لوز طور النتزي. حدا نقدر كسرعك على لو جيتاتشو مستوى محروكين مزراو صبق نيرو. And a way has to be found forward of achieving a new settlement. And it can be done. You know, I mean, and I'm sorry if I've made this point before, but you know, I always compare the situation with the people of France and Germany, who, you know, fought two terrible world wars which cost the lives of millions of people. Today they can't even remember where the border is practically. I mean, France and Germany and Hamad Gabirom كدي millions of كدي شحات زبط فيه. الجي جت border كمان يذكرون يوم بسلام نقول. ስለዚህ እዚኦም ድማ ክእሉ እዮም ኣብቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ወያነ ናተናዘሎ ሪጅኑን ሰላም ክነብር ይኽእል እቲ ህዝቢ. Of course, everybody knows where it is, but I mean, you know, it makes no difference anymore. People live in each other's countries perfectly happily and relaxed. No Frenchman turns around and says, "Oh, you're a German," and no German says, "You're a French, go away." I mean, it's really not said anymore. And I think that's what one must always hope that can be achieved. ኣብ ዝኾነ ቦታ ምንባር ሕጂ ሲ ፕሮብለም ኣይኮነን ካብ ዝውፃእ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ኣውሮፓ ኣብለኩም ኣሎ ወዲ ፈረንሳይ ኣብ ጀርመን ነብር ወዲ ጀርመን ፈረንሳይ between the people of Amhara and the people of Tigray, and of course the people of Tigray and the people of Eritrea, who also have no real issues between them. እቲ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራዋይን Eritrean በህዝብ level ወላ ሓንቲ ችግር የብሎም ንብል ኣለሁ ችስትሩ. So, you know, the problem always lies, in a sense, at a political level rather than at a human level. Are you saying that territorial integrity is not an issue?
Territorial integrity, of course, matters, but, matters to whom? I mean, the cows that wander across a border don't give a damn where they eat the grass. Territorial boundaries is ዝበሃል ከቦታታት ሕዱዳቲ ኣየድልን ዲኻ ትብል ዘለኻ ተበሎ እንታይ ማተር ገብር ሲሉ ንላሕሚ ስኒ ኣብ ዝበልዕት ሳዕሪ ፍትባዕ ክልቲኡ ሓደ እዩ ሓንቲ ሽግር ኣይምፅእኒ እዩ And, I mean, people fought between Scotland and England for hundreds of years, and there was blood all over the thing about where the border is. Today, people can't even remember where it is. So, yes, of course, it is important. I'm not arguing that it isn't. It's the basis on which the United Nations was established and the African Union. So, of course, it is important. But let's not fetishize territorial integrity. At the end of the day, relationships between people is what matters, and the rights of people to exercise their judgment, their will in a democratic way. That to me is ማሓዳድራ ሲስተማትን እቲ ናይ ህዝቢ ፍቅርን ማተር ዝገብራ መወዳእታ እምበር ተሕዱዳት ኣይኮነን እዩ is important. I mean, if the people of Ethiopia and Eritrea democratically, freely and willingly reunited the two countries, I would say, fine, it's up to you. ኣብዚ እቲ መርዚ ዝገብር ዘሎ ደገረ እምባርታይ ስካትላንድ and England ብዙሕ ግዜ ተዋጊአን ሕጂ ግን እቲ ቦርደረን ብሕዱድ ይዋግኣ ነይረን ቦርደረን ዋላ ሓንቲ ፕሮብለም የብለንን ኢሉ ምክንያቱም ፀርዩ ስለ ዘሎ እዩ ፍራንስን ጀርመን እውን ከምኡ ሓመድ ተጋቢሮም ዋላ ሓደ ሕጂ ዝተራኸብ ሰብ የለን ግን ፈረንሳይን ጀርመንን ፅሩይ ባውንደሪስ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ኣብዚ ምፅእ ኢሉ እንታይ ብል ኣሎ እንተ ደኣ ተሰማሚዖም ብዲሞክራሲ ክነብሩ ሓቢሮም ብሓባር ሓደ ሃገር ኮይኖም ይብል ኣሎ ከምኡ ዝብል ኤርትራዊ ድልየት የብልና ኣብዚ እዚ ስኢልካ ስኻ ሰጀስት ትገብሮ ኮነ ንምንታይ ደኣ ሳውዝ ኣፍሪካ ሃገርካ ምስ ናሚብያ ሓደ ሃገር ኮይነን ዘይነበራ ንምንታይ ምስ በዓል ሎዞቶ ስለምንታይ ሓደ ሃገር ኮይነን ዘይነበራ ዩኒቲ ብኢትዮጵያን ብኤርትራን ሰጀስት ትገብር ኣሎ ዓቕሊ ፅበት እምበር ዋላ ሓንቲ ዝለዓና ዘድልየና ከምዚ ኮነ ድማ ፍሉጥ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዩናይትድ ክትኸውን ኣይኮነን ትፃዕሪ ተኸባቢርካ ምንባር ጉርብትና ጌርካ your choice. I mean, I supported Eritrea when they fought for their independence, and I still think that was the right thing to do. It was a terrible cost they paid, but if they decide, the people decide, not the leaders, if the people decide in the end they want to be part of the same country, up to them. I don't know. Whatever husband had decided ገይሩ ብሓሳብ ክነብር እቲ መንግስቲ ገዲፍካ ይብል ኣሎ ህዝብና እኮ ዲሳይድ ገይሩ ይበይኑ ክነብር እዚ ኣዚና ስለ ንፈልጦ ደቂ ኤሬ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ እሱ ዘምፅኦ ያው ነቲ ናይቲ ወያነ ነገራት ኢንዳይሬክትሊ ሰርቭ ንምግባር እዩ እምበር ንዓና ዝረብሕ ከምዚ ይኮነ As long as people can find a way of living in a ምስ ኢትዮጵያ ዩናይትድ ኮይና ክነብር ኣይንኽእል ሓንቲ ንርእሶም ክነብሩ ዘይከኣሉስ ንሕና ድማ ተወሲኽና ፅላለ democratic, peaceful, and hopefully successful country, great. What should be the role of international actors and the government in ensuring the enforcement of withdrawal of Eritrean troops, considering the message it relies to other perpetrators out in the world? على منقستا تاي كما يقولون كوتسوا خلو كما يتاك يقولون لهم إيرترا كوتسوا منتي أبكار هاجرات كلمة. Yeah, I mean, the Eritreans must leave. I mean, there's no, that's the bottom line. They are not in their country, and the Eritrean troops, really should be held to account, particularly. Eritrean كوتسوا لهم ما accountable كونوا لهم كنت تارك جبرا لهم مني وتزتفوا كله بعلهم حلفنا كوست لهم أبزي هاجرهم يوم زلوا بلا أمريكا بإيراك هاجرنا سلمتها بإيرترا راح يشوفون بس نقدر زغ بعد نسوم ديم كله ولاس من قصتي كيبتا يكله زلوا من قصتي كيبتا زي بلاس تحلي كوسا أبزي كويت تسقم نجاتهم تعم تسقم بعلهم من دانا بربع إسرائيل أبع سيرياسين أنا وصولنا كم هاجرنا تعمي زكر وما إثيوبيا ويا ولا حتى كيركي ولهم كله. The leadership, and not even so much the perpetrators of the individual soldiers, but the commanders who allowed these appalling things to happen, they should be held to account. Will it happen?
I have my doubts. እቶም ወታደራቶም ገለቶም ኩሎም ቶም በላዕሊ ዘለዉ ከምዚ ዝገበሩ ሓላፍነት ክወስዱ ዶ እዚ ግጥ ናይ ርክ ግን ክረኽቡ ዶ ክእሉ ሓላፍነቶም ኣነስ ተስፋ ቆሪፀ ደርጋ እዩ One can always be hopeful, and you know the United States, particularly, which seems to be the big player in this area, but also the Arab states on the other side of the Red Sea, who played such an enormous role. ኣብዚ ታይዙ ዘሎ ኣሜሪካ ዓብይ ግደ ነይርዋ ቶም ምዕራብን ከምኡ ዓብይ ግደ ነይርዎም in the last war. You know, I mean, let's not forget the drones being flown in from the United Arab Emirates. Drones بعرب Emirates flights or Turkey also supplied huge numbers of drones. supply drones after ጦርነት ይዝብዘለው ንመንኦም ከም ዝኾነ ፍሉጥ ብዘይገድስ and were instrumental in the war. So those things can't be forgotten. And they should also play their role in trying to resolve this problem, not just making money out of arms sales, which is really what, I mean, certainly Turkey has made an absolute fortune out of the misery and the suffering of the people of Tigray. Well, Turkey, that's just completely unacceptable. But is anybody going to act in this? I must tell you, I don't think so. ናይ ወያነ ጥፍኣታት ወያነ ብሰላም ክነብሩ ደኽእሉ ላሰ ኣብዝኮ ዝጥራሕ ይዘድድ ናይ ቦርደር ኢሹ ምስ ኢትዮጵያ ተዋጋሎ ኢትዮጵያ ዝተኮይኖም እዚ ተወሰደ እንታይ ማተር ይገብር ኢትዮጵያ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ነበር እንዳትዩ እዚ ሁሉ ሓላፍነት ግን ንኻልኦት ቦም ኣሎ international community is so and when I say that, I mean particularly the European Union and the Americans are so concerned about the war in Ukraine and the Chinese threat to Taiwan and to the South China Sea and to its neighbors, as well as all the other concerns about climate change and all the rest. Of course, ብዙሕ ነገራቶች ዘሳቅሎም ኣዝዩ ሕጂ በዓል ኣሜሪካ ቶም ዌስት ዝበሃሉ ናይ ዩክሬን ዘሎ ጦርነት ናይ ቻይና ሓደጋኝነት ኣብቲ ሳውስ ቻይና ዝበሃል ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ኣብ በዓል ታይዋን Of course, they don't really have much, shall we say, bandwidth left to go on worrying about the Horn of Africa. Horn of Africa, which is only one region that they have to be concerned about. I mean, after all, you could equally argue they should be deeply concerned about the situation in Mali, the situation in the Central African Republic. Mali, Central African Republic. Democratic Republic of Congo, all of which have terrible disputes. So, I'm afraid I don't see much more political effort being put into this particular region at the moment because it is not on the boil. I mean, anymore. كل ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ሞባል ሓንቲ ኣብዚ ከም ሓድሽ ብዙሕ ኤነርጂ ዘለዎም ኣይመስለንን ህብራት መንግስታት on the boil at the moment is Sudan and the small amount ናይ በዓል ሱዳን መከራውን ኣሎ ብዙሕ ኣፍሪካታት መዓት መከራታት ኣሎ ስለዚ ኣብኡታቱን ከድህቡ እዚ ናይ ቻይና ዝበሎ ናይ በዓል ዩክሬናት ከድህቡ ናይ ግድን ኮይኑሎ እዩ the attention that the international community gives to Africa and to the Horn of Africa in particular is being used up in that dispute, I'm afraid, rather than
the situation in Ethiopia. And I mean, you know, I'm not talking about what I like or don't like. I'm just saying, let's be realistic. Mr. Plaut, thank بار realistic نكون كم جيت خونا تاتلو تسفى مقراص وقريص زول تيك سما معك حاولوا طرح يزلوا مبرا تزقورز نبر صار كله اريتريا كتقنا كله فحفح لهم كم زلوا يحبرنا له كورس حجي ونسدي تقبر ما عدت له كوي يعني من سبعة كان تساقع كفتريو ساتو ما عاد سد سلازقورو نوعو سلازو كوين جن ات ديسكشن كم زيرو نيرو هذا حد وانا ذهبوا suggestions تسبر suggestions نيرو كل نقدر نحصلينا كبير كخون رادن تسامام يمكن نورو مس إرتراوان مس كالوت قربابتو من يواصعوا من تقاريرو جن إثيوبيان إرتريان هزب دما بحبار كنبر بديمقراطي سمانو كنسي نرسو إثيوبيان سكنوري خالو نحنا دليتنا دما خالنا كل شعت بيراتنا ترى حبيرنا مس قربابتنا حريف زخونه نقرات يركا مبقاش راح نحنا زواصعنا البرايوريتي نايت جراي كنت تنقوي فحيدي تدليت بعد يوكرين قالوا زقدشهم بعد تشاينا قالوا زقدشهم ام تشاينا سي تقولوا زلا مستوى تقولوا زلا اوتات ناي سيفتي ايشو سالو بعد افريكا هاجرات دمالو هاجر زدلا مو بزت راح تقصلوا ساقولوا اليوم إلو وديو مدقيري بزي أجيري تخال إيتي ودي ألوخو رايدو مارتن بلاوت كم زور كهم أزيوم سي إرتريان سرحي نعود ما قصد دابنا أتحد حدا أكتيفيتي ساريناكم على متى عينت ما قد تطعم كله بزي قدس حياة زراقي ناي بوليتيكا ناي ريجن كوينو زقل كلين كم زخوانا سلات فلتو إذا دما ما عادي بغرباك زي زمسو كان أي انترفيو زادي